Hello, my dear warriors. Welcome back again. Sorry for the delay. So what happened, beta? There is a problem with the power. Okay. So due to power cut, we have been starting the live again. Yes. So everyone join, beta. Sorry. So we can't do anything for such kind of things, right? So we'll be doing this. What beta? Conceptual questions of acids, bases, and salts. Yeah, okay, so this Diwali, hi Sindhu, this Diwali is blasted for us, right? Hi. So it is blasted for us, and so we'll be starting again from the beginning. Okay, so conceptual questions, acids, bases, and salts. Okay, so దీంట్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు acids, bases, salts లో టాప్ క్వశ్చన్ చూడబోతా ఉన్నాము. సో చలో విల్ బి స్టార్టింగ్ అగైన్, రైట్? Right, beta. So just within few minutes we'll be completing this one. So already we have learnt. So a metal carbonate X on heating with an acid gives a gas which when passed through a solution Y. Okay, Y నుండి పంపించినప్పుడు ఏమొస్తుంది? Like we will getting what beta? Carbonate back. On the other hand, a gas G that is obtained at anode దగ్గర వస్తూ ఉంది during electrolysis of brine దగ్గర వస్తూ ఉంది. సో పాస్డ్ అండ్ డ్రై వై. సో ఈ డ్రై వైని పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది బెటా? కాంపౌండ్ జెడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో విత్ వాట్ బెటా? డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కింద యూజ్ చేస్తాము. ఐడెంటిఫై ద ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. ఎక్స్, వై, జెడ్. అనాబెలే హాయ్, హ్యాపీ దివాళీ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటా? ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ బెటా? కాల్షియం కార్బోనేట్. ఎక్స్ ఈజ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. X is calcium carbonate. So this is CaCO3. Okay. So next, Y. Y is what beta? Slaked lime. Y is slaked lime. Okay. Slaked lime enti manaki CaOH taken twice. Okay. So next, gas G. Okay. G is what beta? G is chlorine gas. Chlorine gas. Okay. So in the Cl2, chlorine gas is Cl2. Okay, Z is what beta? Bleaching powder. Z is bleaching powder. That is CaOCl2. Okay, so this is what beta? Like these are the components which are present. So lucky Telugu YouTuber, hi. So the reactions, we'll be writing the reactions involved here. Okay, so what is that beta? First calcium carbonate kada. Calcium carbonate ni దేంతో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే మనము హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? ఎక్స్. ఓకేనా? సో on reacting with this, what it will form? So metal carbonate ఏం చేస్తుంది? యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ ఇస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఇస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 2HCl. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి? స్లేక్డ్ లైమ్ నుండి పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫామ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని స్లేక్డ్ లైమ్ నుండి పంపించినప్పుడు విల్ బి గెటింగ్ కార్బోనేట్ బ్యాక్, రైట్? సో కార్బోనేట్ అనేది బ్యాక్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, CaOH2 అనేది బ్యాక్ వస్తూ ఉంది. ఏమొస్తుంది బట్ మనకి ఇక్కడ? CaCO3 అండ్ వాటర్ విల్ బి బ్యాక్. H2 అనేది వాటర్ బయటకి రావడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది బట్ ఇక్కడ? సో ఇదేంది? ఇది వై అన్నట్టు, ఇది వై. ఓకేనా? సో బ్రైన్ నుండి చేసినప్పుడు, బ్రైన్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ? బ్రైన్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్ విత్ వాటర్ బెటా. సోడియం క్లోరైడ్ విత్ వాటర్, దాన్ని మనం అంటే ఏమంటాం? బ్రైన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బ్రైన్ నుండి బ్రైన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసినప్పుడు, బ్రైన్ సొల్యూషన్ని
ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసినప్పుడు అట్ యానోడ్ దగ్గర వస్తుందని చెప్పండి. ఏమొస్తుంది యానోడ్ దగ్గర? గ్యాస్ G వస్తుంది అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నాం? ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏం చేస్తున్నాం నన్ను? ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? NaCl + H2O కదా. NaCl ఏమైతే ఉంది ఇక్కడ? లైక్ NaOH లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంది. NaOH ఈజ్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందన్న మనకి? క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తూ ఉంది. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. క్లోరిన్ గ్యాస్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తూ ఉంది. ఇదేంది నాన్న? ఇది G. ఓకే, మనకి X వచ్చింది, Y వచ్చింది, Z వచ్చింది. నేను తర్వాత ఏమి రావాలి? Z రావాలి. ఓకేనా? సో దిస్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్, రైట్? 2 NaCl, 2 NaOH, 2 NaCl and 2 NaOH, right? So there is 2 hydrogens, 4 hydrogens, here 2 hydrogens, right? This is balanced. Hi Nikita official, hi. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి దీన్ని ఏం చేస్తూ ఉన్నాం మనము? Y ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ నుంచి పాస్ చేసినాం అనుకోండి. సో క్లోరిన్ గ్యాస్ని ఓకే, ఇదేంటి మనకి? ఇది G కదా. దేని నుండి పాస్ చేస్తూ ఉన్నాము? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే నుండి పాస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇదేంది మనకి? ఇది డ్రై వై అన్నట్టు. ఇదేంది? ఇది డ్రై వై. ఓకేనా? ఇది డ్రై వై నుంచి పాస్ చేస్తూ ఉన్నాము. పాస్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందన్న మనకి? CaOCl2 ఈస్ కాంపౌండ్ Z, బ్లీచింగ్ పౌడర్ కదా. ఓకేనా? సో ప్లస్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్ బేటా? దంపేటి తేజ. Yes. Okay, beta. Chalo. Call your friends. There are only 10 people. Previously, there used to be more, right? Okay, in the first live, like 10 minutes back live, it is more number of students, but it became only 10 now. Call your friends immediately. We are going to blast this session, right? Happy Diwali, Nikita official. Right. So write the name and formula of each of the following. Okay. ఏమడుతున్నానన్నా? అసిడిక్ సాల్ట్, బేసిక్ సాల్ట్, న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఓకే వాటి యొక్క ఫార్ములా కూడా రాయమని చెప్తా ఉన్నారు. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్ బేటా? ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ చార్ట్. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. Yeah, Rupa, answer. Sindhu, Nikita, Dampeti Teja, Annabelle, Lasya, Sai Pardu. Can I expect answer from you? Shamim Sheikh, hello. Yes. Do you know or not? Acid plus weak base, acidic salt, water. Yes, Rupa, very good. Happy Diwali, Lasya official. Okay, so as Rupa said, like the first one is what beta? Like acidic salt and acidic salt. So acidic salt ela vastadi manaki telusu kada. Acidic salt ఎలా వస్తుంది బేటా? A strong acid plus weak base gives you acidic salt plus water. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏం తీసుకుందాం అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. వీక్ బేస్ ఏం తీసుకుందాం?
అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుందాం, ఓకేనా. సో ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ, అమోనియం క్లోరైడ్ ఇస్ యాసిడిక్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి, అమోనియం క్లోరైడ్ okay, what is the formula beta, NH4Cl, okay, this is acidic salt, this is what beta, acidic salt, okay. So next second one, basic salt అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి స్ట్రాంగ్ బేస్ వస్తుంది, స్ట్రాంగ్ బేస్ ప్లస్ వీక్ యాసిడ్ ఏమొస్తుంది బేట మనకి, బేసిక్ సాల్ట్ వస్తుంది, బేసిక్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, ఓకే. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏంటి మనకి, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకే. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ బేస్, రైట్. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకొని, సో దీన్ని ఏంతో రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నా అంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ ఇది, కార్బోనిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బేట మనకి, ఇక్కడ Na2CO3, సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్. So I am not balancing this equations, you should balance the equation, okay. It's your responsibility. Sodium carbonate, okay, sodium carbonate, what is the formula beta here, Na2CO3, right. Na2CO3 is the answer, right. Next, third one, neutral salt, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్, ఓకే. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కానీ, వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ వీక్ బేస్ కానీ, ఓకేనా. న్యూట్రల్ సాల్ట్ వస్తుంది, న్యూట్రల్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, ఓకేనా. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటి బట్టి మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాము, స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏంటి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుందాం, రైట్. సో ఈ రెండు రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైతే మనకి న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఏంటి మనకి సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్. సో NaOH, Na2CO3, 2 NaOH, H2, 4 hydrogens, here 2 more hydrogens, okay. CO3 balanced, here 2 oxygens, there 2 oxygens, it is balanced. NH4Cl plus H2O, right, this is balanced, right. These are the equations. Only 1 hour beta, I don't take much time. Welcome Krish Gamer, welcome to Vedantu family. Is this clear everyone? Right, so we'll be moving ahead. Shall we move ahead to next question kelpodama without any wasting time? Yes, G Prasad, hi. Next, a chemical compound X ఏంటంటే X అంట is used in glass and soap industry. Glass soap industry లో యూజ్ చేసేది మనకి ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ బాగా చదువుకున్నాం కదా. Sir, when did start social class, sir? Tomorrow we'll be having social class, Nikita. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా, a chemical compound X is used in glass and soap industry. Identify the compound and give its chemical formula. Identify the compound and give its chemical formula. How many molecules of water of crystallization are present in compound? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ మనకు వచ్చిన కాంపౌండ్లో ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఉంటుంది వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే. How will you prepare the above compound starting from sodium chloride? So sodium chloride నుంచి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తావు, and write all relevant equations involved in the process. సో ప్రతి దానికి రిలవెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది రాయమని చెప్పడం జరిగింది. బానోత్ నిఖిల్ కుమార్, హాయ్. సింధు లైక్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ బేటా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏ కెమికల్ కాంపౌండ్ X ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ అండ్ సోప్ ఇండస్ట్రీ. మనకి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది.
గ్లాస్ అండ్ సోప్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసేది ఏంటి బేట మనకి సోడియం కార్బోనేట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ వన్, a compound, okay, or the compound X, glass and soap industry lo use chestam kada, X is sodium carbonate. X is sodium carbonate, okay, which is used in glass and soap industry. అందరికీ ఉంటాయన్న, అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, రాసి పెట్టుకోండి, అందరికీ ఉంటుంది. సోడియం కార్బోనేట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్ బెటా, వేర్ డు వి యూజ్ దిస్ వన్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ అండ్ సోప్ ఇండస్ట్రీ. Glass and soap industry, right? Okay, so what is the chemical formula? Chemical formula is what beta? Chemical formula, can anyone know? That is Na2CO3, Na2CO3, right? So how many molecules of water of crystallization are present in compound X? So how many molecules beta here? It's a chemical formula is Na2CO3. Okay, so how many molecules ikkada? Gayatri, happy Diwali to you. Enduku poyindi session? Naveen, hi. Stylish Sam, hi. Power cut beta, I can't do anything in power cuts, right? Right beta. So ikkada emaitundana 10 molecules of water. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది. Ten molecules of water of crystallization. Okay, 10 molecules of water of crystallization are present in compound. Ashwini Mekala, hi. 10 molecules of water of crystallization present in okay, what beta? Compound, present in the compound. So that is what beta? That is Na2CO3 dot 10H2O, that is Na2CO3 sodium carbonate dot 10H2O. This is the answer. Next, third one, right? So ikkada emaitundi manaki, how will you prepare above compound starting from sodium chloride? So manaki telusu already ee compound etla prepare chesam beta. First sodium chloride ante first em chestam, baking soda prepare chestam, right? సో బేకింగ్ సోడా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత బేకింగ్ సోడాని హీట్ చేసి మళ్ళీ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి వాషింగ్ సోడా అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సాయి పర్వార్ 10 మాలిక్యూల్స్, వెరీ గుడ్. యా, వీ షుడ్ బ్లాస్ట్. నేను ఆల్రెడీ బిగినింగ్లోనే చెప్పాను, లైక్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద సెషన్ హ్యాస్ ఎండెడ్ ఇన్ 10 minutes. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు బ్లాస్ట్ చేసామనుకోండి లైక్ బటన్, ఓకే, ఇది 1 year వరకు, నెక్స్ట్ దివాళీ వరకు పని చేయకూడదు బేటా. ఓకే, so how will you prepare, right? So what we are doing here, this one, okay, ammonia and carbon dioxide gas. Okay, enti beta manaki carbon dioxide gas is what beta is passed through brine solution, is passed through brine solution. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అమోనియా అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, మనకి NaCl ప్లస్ H2O, దీన్ని బ్రైన్ అంటాం కదా, ఇంతకుముందు దాంట్లోనే చెప్పాను. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మనకి అమోనియాని అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పంపిస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మనకి NH4Cl అమోనియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. As a product, as a side product, we will be getting sodium hydrogen carbonate, NaH,
NaCO3 అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. NaCO3 అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆన్ హీటింగ్ NaCO3, ఈ NaCO3 వచ్చింది కదా, దాన్ని హీట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆన్ హీటింగ్ NaCO3, what will happen beta? Sodium carbonate is formed. NaCO3, on heating NaCO3, sodium carbonate is formed. Sodium carbonate వస్తుంది, and carbon dioxide and water will be formed. Okay, water are formed, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఈ NaCO3ని ఏం చేస్తున్నానన్నా హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి Na2CO3 వస్తూ ఉంది. Na2CO3 దాంతోపాటు ఏమొస్తుందన్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, అండ్ వాటర్ కూడా వస్తూ ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఇక్కడ 2 molecules ఆఫ్ NaCO3 విల్ బి ఫార్మ్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, ఈ Na2CO3 ఏదైతే ఉందో అదేంది బెటా ఎన్హైడ్రస్. అదేంది ఎన్హైడ్రస్. ఓకేనా, దెర్ ఈస్ నో వాటర్ మాలిక్యూల్. అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లేదు. హ్యాపీ దివాళీ స్టైలిష్ సార్. వెన్ ఈజ్ ఏపీ సోషల్? గాయత్రి విల్ బి సూన్, డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ సోషల్ సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఫామ్ అయినటువంటి సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఏంటిదన్న ఇది లైక్ ఎన్హైడ్రస్ సోడియం కార్బోనేట్. ఎన్హైడ్రస్ సోడియం కార్బోనేట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాట్ వీ కెన్ సే వాటర్ ఇది లేదు. వాటర్ లేదు కాబట్టి దాన్ని హైడ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్హైడ్రస్ Na2CO3, okay, anhydrous sodium carbonate, okay, is dissolved in water, okay na. So water la dissolve cheyadam jarigindi, okay na. So the solution is concentrated and okay, so like anhydrous NaCO3 is formed. The solution is heated and upon cooling, so దాన్ని Na2CO3 వాటర్లో యాడ్ చేసి హీట్ చేసి కూల్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది బేటా కూలింగ్. సో ఇట్ గివ్స్ హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్. కూలింగ్, ఇట్ గివ్స్ hydrated sodium carbonate. సో దాన్ని ఏమంటాం మనము వాషింగ్ సోడా అంటాం. వాషింగ్ సోడా. సో దిస్ ఈస్ టు బి వాషింగ్ సోడా, రైట్. దీన్ని ఏమంటాం బేటా మనము వాషింగ్ సోడా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి Na2CO3 ఏదైతే ఉందో ఈ Na2CO3ని ఏం చేస్తాం మన వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ సో వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి హీట్ చేస్తాం. 10 molecules ఆఫ్ వాటర్ కదా, 10 molecules ఆఫ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి Na2CO3.10H2O అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, రైట్. క్లియర్ మై డియర్ చిల్డ్రన్? అర్థమైందిరా? అర్థమైంది నాన్న? 8 members ఉన్నారు. ఎస్, ఓన్లీ 8 members ఉన్నారా? వై ఈజ్ ఇట్ సో? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సబ్స్టెన్స్ X is used as a building material and insoluble in water. When reacts with dilute HCl, it produces a gas which turns lime water milky. Okay,
ప్రెడిక్ట్ ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్ అనేది బిల్డింగ్ మెటీరియల్. సో బిల్డింగ్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి బెటా, విచ్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో సాల్యుబుల్ కాదు. వాటర్లో సాల్యుబుల్ వెళ్తే బిల్డింగ్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది? ఓకే, వర్షం పడగానే బిల్డింగ్ కుప్ప కూలిపోద్ది, మనం కూడా కూలిపోవాల్సి వస్తుంది, రైట్. ఓకే, వేర్ లైక్ వెన్ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ గ్యాస్, టన్స్, లైమ్ వాటర్, మిల్కీ. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ ఈ యూజ్ చేసే కాంపౌండ్, బిల్డింగ్లో యూజ్ చేసే కాంపౌండ్ని హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందని ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి మనకి స్లేక్డ్ లైమ్. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వాటర్లో రిజల్ట్స్ అని లైమ్ వాటర్ అంటాం కదా. సో అదేమవుతుంది, మిల్కీగా మారుతూ ఉంది, అంటే మిల్కీ వైట్ లాగా మారుతూ ఉంది. ఓకే, ప్రెడిక్ట్ ద సబ్స్టెన్స్ అండ్ రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బట్ మనకి ద సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్, ద సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్. ఓకే, వేర్ డు వి యూజ్ బెటా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఈజ్ ఏందది, కాల్షియం కార్బోనేట్, CaCO3, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ what beta, in building material. Okay, is used in or PDF పెడుతున్నాను కదా. గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్నా. is used as a building material. Is used as a building material. Okay, building material laga use chesta unnamu. So and it is insoluble in water. So water lo soluble avadu. So okati emaitundi, what is the reaction beta here? So calcium carbonate kada, CaCO3. Okay, which is reacting with hydrochloric acid. So what we are getting beta here, we are getting calcium chloride, okay, plus carbon dioxide gas and water. Carbon dioxide gas and water. So 2 HCl untadi. Okay, 2 hydrogens, carbon dioxide, right. It is balanced. Okay, so ఇది ఏం చేస్తున్నాం మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో, when it is passed through the lime water. So lime water నుండి పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి, సో it forms milky. Good evening Rajita. So go to Telegram now onwards. What beta, in description there is a sheet. Okay, మనకి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఉండడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రతి PDF వస్తుంది. ఇంతకుముందు జరిగినవి, ఇప్పుడు జరగబోయేవి అన్నీ కూడా వస్తాయి. టెలిగ్రామ్లో పాటు ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో, ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. అక్కడ ఫామ్ అయింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కదా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, వెన్ పాస్డ్ త్రూ, ఈజ్ కంటే కూడా వెన్ పాస్డ్ త్రూ అందాం. వెన్ పాస్డ్ త్రూ లైమ్ వాటర్. సో దీన్ని లైమ్ వాటర్ నుండి పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా, టన్స్ మిల్కీ డ్యూ టు the formation of what beta, calcium carbonate, CaCO3. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి CaOH2. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము, లైమ్ వాటర్ అంటా ఉన్నాం. దీన్ని ఏమంటున్నాం బేటా, లైమ్ వాటర్ అని చెప్తా ఉన్నాము. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లైమ్ వాటర్. అండ్ when we are passing carbon dioxide gas through it, so we'll be getting what beta, calcium carbonate plus water. So this is only milky white, right. So this is only called milky
white. Lasya, you are back. Right? Is this clear, everyone? సార్ హాఫ్ ఇయర్లీ 2 చాలా తక్కువగా వచ్చినాయి నాకు సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి. హాఫ్ ఇయర్లీలో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అన్న, ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదివితే అయిపోతుంది, నో వరీస్. సో రిగార్డింగ్ ఇట్ సాయి పరివార్ క్లియర్ 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 క్లియర్, ఎవ్రీవన్ క్లియర్? రైట్ 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 రైట్, ఆల్ రైట్. సో బ్లాస్టింగ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, మనకి చిచ్చుబుడి క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంది. చిచ్చుబుడి క్వశ్చన్ తెలుసా? చిచ్చుబుడి, బుడ్డిలో చిచ్చు పెట్టడం కాదు చిచ్చుబుడి అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ కంపౌండ్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ యాజ్ అన్ యాంటాసిడ్. ఓకే, కాంపౌండ్ ఏంటి మనకి, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ అ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము యాజ్ అన్ యాంటాసిడ్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. 5 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి, ఇది 5th క్వశ్చన్ కదా, ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే, ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్. అండ్ ఇట్స్ స్మాల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ బేకరీ ఐటమ్స్. సో చిన్న అమౌంట్ కూడా బేకరీ ఐటమ్ అంటే, చిన్న అమౌంట్ అంటే పైసలు కాదు నాను, పైసలు తీసేసుకుందామని, చాలా ఈజీగా తీసేసుకుందామని చేస్తున్నారు. ఐడెంటిఫై ద కాంపౌండ్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ ఫర్ అబోవ్ మెన్షన్డ్ యూజెస్ ద కాంపౌండ్ ఎక్స్. ఓకే, సో కాంపౌండ్ ఏ, సో దాని యొక్క యూజెస్ కూడా మెన్షన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. రైట్? ఎస్, బేకింగ్ సోడా, వెరీ గుడ్ సాయి పరివార్. ఐ నో మై స్టూడెంట్స్ విల్ రాక్. రాక్ అంటే రాక్ స్టార్ కాదు. ఎస్, లైక్ స్టడీ విత్ ఏజెడ్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. రైట్ రైట్ రైట్, ఆల్ రైట్. So is this chichubudi question? Easy only na? Flower pot, right? So what is that compound beta? Compound A is what beta? Sodium hydrogen carbonate. Compound A is sodium hydrogen carbonate. So we can write compound A is sodium hydrogen carbonate. That is NaHCO3. NaHCO3. So where do we use this one? It is used in fire extinguishers. Okay, it is used in fire extinguishers, right? It is used in fire extinguishers. It is used in fire extinguishers. Okay, because, so why do we use beta? Because it produces carbon dioxide gas. ఏం చేస్తుంది మనకి అది? కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, ఆన్ రియాక్షన్ విత్ యాసిడ్స్. ఆన్ రియాక్షన్ with acid. So acid తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందన్న మనకి ఇది, ఆన్ రియాక్షన్ విత్ యాసిడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా? కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, సో విచ్, ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో, విచ్ పుట్స్ ఆఫ్, ఏం ఆఫ్ చేస్తూ ఉంది అది మరి? ఫైర్ని. విచ్ పుట్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? పుట్స్ ఆఫ్ ద ఫైర్. ఆఫ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఆక్సిజన్ ఇస్ అ సపోర్టర్, ఆక్సిజన్ని ఆఫ్ చేయాలి. ఓకే, విచ్ పుట్స్ ఆఫ్ ద సప్లై, విచ్ పుట్స్ ఆఫ్ ద సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ని ఆఫ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా? టు ద its ingredient of antacid, the spongy and fluffy. Yes, yes, everything is good, everything is good.
So the answers are very fantastic you people are giving. Supply of oxygen, okay, to the burning substance and stops fire. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2SO4 ఉంది, ఓకేనా. దీన్ని సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ తోటి రియాక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, NaHCO3తోని రియాక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది అన్న సోడియం సల్ఫేట్ ఇస్ Na2SO4 అనేది వస్తూ ఉంది, సోడియం సల్ఫేట్. సో దాంతోపాటు మనకి ఏమొస్తుంది, ఓకే, దాంతోపాటు ఏమొస్తుందన్న వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. 5కి ఉంది బట్ లిఖిత యశ్వంత్. సో జస్ట్ I'll be continuing, I'll be completing in soon, okay. పవర్ కట్ వల్ల లేట్ అయింది బేటా, H2O అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. H2SO4 H2O ఇక్కడ మనకి 2NaHCO3 వస్తూ ఉంది. 2NaHCO3 అంటే 2 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ వచ్చినాయి. సో నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ like it is used as what beta, as an antacid. It is used as an antacid. It is used as an antacid, okay. It neutralizes excess acid in the stomach. Excess acid in the stomach. It neutralizes excess acid in the stomach, okay na. So ikkada emaitundi manaki ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్తో రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంది. సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమిస్తుంది, మనకి సోడియం క్లోరైడ్ ఇస్తూ ఉంది, వాటర్ ఇస్తూ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏం బేటా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంది నాన్న యశ్వంత్, ఐ నో దట్, బట్ పవర్ కట్ వల్ల మనకి కొంచెం డిలే అయింది, ఓకే. Yes, is this clear? Shall we move ahead? Shall we move ahead, beta? Hi, Govindaraju. Shall we move ahead? ఉన్నారా లేరా? Hi, I am fine, Govindaraju. There are 11 people and you are not responding to my question. Yes, okay. 17. A few drops of liquid X were added to distilled water. So distilled water ki add chesam endi beta, few drops of X were added to distilled water. It was observed that the pH of the water decreased. Okay, ante pH of water emendi decrease ayindi takkuvaindi, okay na. Sir maku tomorrow school undi sir, ela attend avanu sir class ni 9 kante night 9 ki beta Yashwant, night 9 o'clock ki, morning 9 ki adu, okay na. What could be the liquid X? What could be the liquid X? ఓకేనా. సో లిక్విడ్ ఎక్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడిగినాడు, ఓకేనా. ఏ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్ యాడెడ్. సో ఎక్స్ ఏం చేసినాం మనము, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏంటి బెటర్ డిస్టిల్డ్ వాటర్, ఓకే. ఈ డిస్టిల్డ్ వాటర్ చూసినట్టయితే డిస్టిల్డ్ వాటర్ హ్యాస్ pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటర్ 7, ఓకేనా. డిస్టిల్డ్ వాటర్ హ్యాస్ pH ఈజ్ 7. సో ఏమైంది, pH వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయింది, ఓకే. pH వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయిందంటే ఏం చేయాలి, pH వాల్యూ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, pH వాల్యూ 7 కంటే ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, బేస్ యాడ్ చేసినట్టు, తక్కువ అయితే ఏం చేసినట్టు బేటా
యాసిడ్ యాడ్ చేసినట్టు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంది, ఎక్స్ కుడ్ బి ఎనీ యాసిడ్, ఎక్స్ కుడ్ బి ఎనీ యాసిడ్. సో ఏదైనా యాసిడ్, ఓకే, ఎనీ యాసిడ్ లైక్ HCl, లైక్ ఏంటి బేటా, HCl, ఓకే, ఏదైనా HCl కానీ H2SO4 కానీ, ఓకే. సో దేర్ ఫోర్ ఓకే, ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు డిస్టిల్డ్ వాటర్, when it is added to distilled water, when it is added to distilled water, ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ, pH decreases or pH becomes less than 7, pH becomes less than 7, right? This is the answer for the question. Clear? Is this clear, beta? Shall we move ahead? Shall we move ahead? Yes, my dear bachcho, my dear warriors, my dear achievers. Yes, 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 yes. Hurry up, hurry up. So observe the given information and write the answers for the following questions. Okay. ఇక్కడ ఏంది మనకి HCl, NaOH, NH4OH, HNO3, H2SO4, CH3OH, MgOH2, KOH. So these are the like given acid base. Okay. Which of the above solution turns blue litmus to the red? So blue to red ఏంది బేట మనకి, blue to red వచ్చేసి, blue to red ఏంది, లిట్మస్ blue to red ఏంది, రెడ్ టు బ్లూ ఏంది, తొందరగా చెప్పాలా. So which is acid, which is base here? Blue to red ఏంది బేటా, లిట్మస్ blue to red. లిట్మస్ బ్లూ టు రెడ్ ఏంటి, acid turns blue to red. Very good. So acid turns blue to red and base turns red to blue. So this is base, right? So ఇక్కడ చూడండి, which of the above solutions turns litmus blue to red? So ఇక్కడ acids ఏమేమి ఉన్నాయి, like HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి బట్టి మనకి HCl, HNO3, H2SO4 and CH3COOH. So these are the acids. So which of the above solution turns red litmus to the blue? Bases కదా, bases ఏంటి మనకి ఇక్కడ, NaOH. छोटा बच्चा क्वेश्चन, ఏదైనా ఇది క్రాకర్ పుల్ల, ఓకే, రైట్. NaOH, NH4OH, నెక్స్ట్ ఏముంది, MgOH2, KOH, right? So next, which of the above solution change the color of methyl orange indicator into yellow? Methyl orange indicator into yellow color కింద ఏది టర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ రవితేజ. సో మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఎల్లో కలర్ ఏది బేటా, బేస్. మీకు ఆల్రెడీ ట్రిక్ చెప్పాను కదా. సో బేసెస్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ, విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ సొల్యూషన్ చేంజెస్. సో సేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, NaOH, NH4OH, MgOH2 and what beta, KOH, right? So next ఏంటి, so which of the above solution change the color of phenolphthalein into pink? సో ఇక్కడ ఏంది, ఇది మిథైల్ ఆరెంజ్ ఏంది, ఇది బేస్, ఈ థర్డ్ దానికి బేస్, ఇదానికి ఏంటి బేటా, ఇది యాసిడ్. సో యాసిడ్స్ అనేది యాసిడ్సా బేసెసా, మళ్ళీ ఫినాఫ్థలిన్ పింక్ కన్వర్ట్ చేసేది అది కూడా బేసే మళ్ళీ, ఓకే. యాసిడ్లో కలర్లెస్, ఫినాఫ్థలిన్
Base లో again it turns to the pink. So it కూడా bases. Same NaOH, NH4OH, MgOH2 and KOH. Right? This is the answer. Understood? Right? Clear. Potash series already start అవుతుంది చూడు. Next, you are given two solutions A and B. Their pH is 6 and 8 respectively. So first, which of the two solutions have more hydrogen ion concentration, and which is acidic and which is basic, and what is dilution? So dilution అంటే ఏంటి అని అడగడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఏ దానికి చూడండి బేటా. సో ఇక్కడ pH of solution A is what beta 6. pH of solution A is what beta 6. pH of solution A is 6, and next pH of solution B is what beta 8. pH of solution B is 8. So in that first one చూడండి, which of the two solutions have more hydrogen ion concentration? So ఇక్కడ ఇది యాసిడ్ కాబట్టి దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సొల్యూషన్ A has higher hydrogen concentration. Solution A has higher hydrogen ion concentration. Right? So next వచ్చేసి next second question, which is acidic and which is basic? Okay, solution A is acidic. Solution A is acidic. Next, solution B is basic. Right? So next, so what is dilution? So B1 is what beta? What is dilution? So mixing of an acid or a base with water. Dilution అంటే ఏంటి? వాటర్లో మిక్స్ చేయడం అంటే. ఓకే, మిక్సింగ్ ఆఫ్ an acid or a base with water. So water లో డిజాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము. results in what beta? Decrease in concentration. Decrease in concentration of what beta? Ions. What are those? H3O plus or OH minus ions. Okay now, per unit volume, such process is called dilution. Such process is called dilution. ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా? Yes? Shall we move on to next question? No problem, Sharanya.
right? Right, shall we move on, beta? సో ఫర్ చదువుకోవడానికి హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఓహెచ్ మైనస్ H3O ప్లస్ని ఇంకో విధంగా హెచ్ ప్లస్ కూడా అంటాం, ఓకేనా? హెచ్ ప్లస్ అనేది స్టేబుల్ కాదు కాబట్టి H3O ప్లస్ లాగా రాస్తాం, ఓకేనా? షెల్ వి మూవ్ హెడ్? నెక్స్ట్, ఓన్లీ దిస్ ఈస్ 9th question. We'll be having one more question only, so don't leave. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఏ కాంపౌండ్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్. ఓకే, జిప్సమ్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాము. యాజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హార్డనింగ్ వెన్ మిక్స్డ్ విత్ ప్రాపర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఐడెంటిఫై ఎక్స్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా. స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ కంపోజిషన్ బిట్వీన్ బేకింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చూడండి బేటా, క్వశ్చన్ ఏ చూడండి. వాట్ ఇస్ దట్? ద కాంపౌండ్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్. The compound X is what beta? Plaster of Paris. Plaster of Paris. The compound X is what beta? Plaster of Paris. Okay, it is prepared by what beta? Heating gypsum. Heating gypsum at 373 Kelvin temperature. Okay, so its chemical formula, CaSO4, right? CaSO4 dot half H2O. Okay, so ఇక్కడ మనకు జిప్సమ్ ఏంది? జిప్సమ్ CaSO4 dot 2H2O. So this is what beta? This is gypsum. Right? So when we are heating at 373 Kelvin temperature, what we are getting here? Plaster of Paris, CaSO4 half H2O plus what beta? Plus 1.5 H2O will be formed. Okay, this is what beta? This is the answer for the first question. So next B చూడండి, baking powder and baking soda. Baking soda and next what beta? Baking powder. Just we are writing the differences between baking soda and baking powder. Okay, now okay, so baking soda lo emaitundi beta? Baking soda, like it is sodium hydrogen carbonate. So what is the composition? Between, right? What is the basic difference here? Chemical bonding rape beta. Yes, can anyone give the answer? Okay, so you can end beta. Baking soda, basic difference. Baking soda is pure sodium hydrogen carbonate. Baking powder is what beta? Baking powder is okay,
mixture of mild acid and baking soda. So this is the answer for the question, right? Clear? Okay, clear? Chalo, moving ahead. Last question. An acidic solution X gives orange when a drop of it falls on pH paper. Okay, while a basic solution Y gives bluish color when a drop of it falls on a pH paper. So write reactions when both X and Y react with a metal. ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందట ఇక్కడ ఏ సొల్యూషన్ గివ్స్ ఆరెంజ్ సో ఆరెంజ్ అంటే యూనివర్స్ ఇండికి పిహెచ్ పైన ఇది యాసిడ్ బెటా ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లూయిష్ అన్నాం కదా బ్లూయిష్ అంటే ఏంది ఇది మనకి బేస్ టర్న్స్ టు ద బ్లూయిష్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వెన్ ఎ డ్రాప్ సో రైట్ ద రియాక్షన్ వెన్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై రియాక్ట్ విత్ ఎ మెటల్ సో ఇక్కడ ఏంది మనకి యాసిడ్ వచ్చేసి మెటల్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది యాసిడ్ వచ్చేసి వాట్ బెటా మెటల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకే సో ఇక్కడ లైక్ యాసిడ్ ఏమనుకుందాం యాసిడ్ ఎక్స్ అనుకోండి మెటల్ ఏంటి ఎం అనుకుందాం ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఎంఎక్స్ ఇస్ అ సాల్ట్ ఓకే ఎంఎక్స్ ఇస్ అ సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దిస్ ఈజ్ అ కాంపౌండ్ సో ఇక్కడ హెచ్ఎక్స్ అనుకోండి హెచ్ఎక్స్ ఇస్ ద యాసిడ్ సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ సో వెరాస్ బేస్ ప్లస్ మెటల్ బెటా సో బేస్ ప్లస్ మెటల్ బేస్ అండ్ మెటల్ అనేది రియాక్ట్ అవుతా ఉంది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి బేస్ ప్లస్ మెటల్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్తూ ఉంది సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి హెచ్ బేస్ ఏంటి వై కదా ఓకే సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కదా సో మనం ఏంటంటే జస్ట్ అక్కడ హెచ్ఎక్స్ తీసుకోకండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే తీసుకోండి ఇక్కడ కాంపౌండ్ మొత్తం కలిపి ఎంఎక్స్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి వై కదా మెటల్ ఏంటి ఎం కదా సో కాంపౌండ్ మొత్తం వచ్చేసి ఏంటి బేటా ఎంవై లాగా రాసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ మైల్డ్ యాసిడ్ అంటే వీక్ యాసిడ్ నాన్న వెరీ వీక్ యాసిడ్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ నాట్ ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి 10 క్వశ్చన్స్ అనేది చూడడం జరిగింది దీంట్లో చాలా కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి లాజికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఆరెంజ్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ అయితే అది యాసిడ్ అని చెప్పాము బ్లూయిష్ కలర్లో ఉంటే అది పర్పుల్ కలర్ బ్లూయిష్ కలర్ ఏదో వచ్చినా అది బేస్ కదా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సెషన్ అండ్ ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ద ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా అన్నీ కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించేటువంటి క్వశ్చన్సే మన మెదడుకి పదను పెట్టాల్సిన క్వశ్చన్సే బ్రెయిన్ని యూజ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చూసాము సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఓకే మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ కూడా చూసాము డెఫినెట్గా సో మనకి SA1 అయిపోగానే మనము SA2 పోర్షన్ స్టార్ట్ చేసాం కదా లైక్ FA3 పోర్షన్ అండ్ SA2 పోర్షన్ స్టార్ట్ చేసాం కదా అప్పుడు మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ చూసాము ఓకే సో అప్పటి వరకు ఈ యాసిడ్స్ బేసెస్లో ఉన్నటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ చూడడం జరిగింది అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ దివాళీ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడేస్ సెషన్ ఐ థింక్ సో and like we'll be having another session in the coming days like tomorrow day after tomorrow like that we'll be having a sessions so see you soon in another interesting topic so till the time bye everyone and this is Srikanth sir your chemistry master teacher so thanks for staying with me this much time okay
and happy Diwali. This is the time for signing off. Bye bye.